Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. In this video, we are going to discuss the question regarding the dispute in the appointment of the arbitrator according to Section 12 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. The heading goes like this: no immunity from the statute merely because the contract was signed in the name of the President of India. You can read the case as Messrs. Glock Asia Pacific Limited versus Union of India in arbitration petition number 51/22 dated 19/5/23 decided by 2 judges bench. So please remember here actually the concern is relating to the appointment of arbitrator. మీరు చాలా సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటారు. మనం ఏదైనా లోన్ తీసుకున్నప్పుడు, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా సరే ఆర్బిట్రేషన్ క్లాజ్ ఉంటుంది. ఆర్బిట్రేషన్ క్లాజ్లో ఏముంటుంది? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ అరైజెస్ దిస్ విల్ బి సెటిల్డ్ బిఫోర్ ది ఆర్బిట్రేటర్ అపాయింటెడ్ బై శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్. అంటే వాళ్ళ మనిషి, వాళ్ళ యొక్క లీగల్ అడ్వైజర్ ఎవరు ఉంటాడో అతన్నే ఆర్బిట్రేటర్ కింద ఎక్కువ పెట్టుకుంటారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పడానికే ఈ వీడియో చేయటం. దిస్ ఈజ్ ఎ డెసిషన్ రిగార్డింగ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద సోల్ ఆర్బిట్రేటర్. బిఫోర్ దట్ అసలు ఫ్యాక్ట్స్ మొదట్లో తెలుసుకున్నాం. గ్లాక్ ఏషియా పసిఫిక్ లిమిటెడ్, కోల్ట్, గ్లాక్, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ famous companies in the manufacture of pistols. So the Ministry of Home Affairs, India, they have caused a tender or they have floated a tender on 31/3/2011 for the supply of Glock pistols to our army or whatever it is. చేయడానికి దానికి 10% ముందు అడ్వాన్స్ అమౌంట్ కట్టమన్నారు. ఈ లోపల సప్లై చేయమన్నారు. లేకుంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ అరైజెస్ ది ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ will be appointed as the sole arbitrator. This is the condition. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో తగాదా వస్తే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ నుంచి ఒక ఆఫీసర్ని అపాయింట్ చేస్తారు. యూ విల్ బి ది సోల్ ఆర్బిట్రేటర్. ఆయన డెసిషన్స్కి మీరు ఒప్పుకోవాలని చెప్పి రాశారు. సో కొన్నాళ్ళు జరిగిపోయింది. 2011 ఇష్యూ జరిగిపోయింది. అల్టిమేట్లీ సో ది కాంట్రాక్ట్ వాజ్ సైన్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 299. యూ ఆల్ నో ఆర్టికల్ 299 తెలుసు మీకు అందరికీ. సో దాని ప్రకారం ఏదన్నా కాంట్రాక్ట్ ప్రభుత్వం చేసేది షుడ్ బి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఎమ్మటే ఆర్టికల్ 300 ఏం చెప్పుద్ది? ద స్టేట్ కెన్ షూ అండ్ ద స్టేట్ కెన్ బి షూడ్ ఆల్సో. సో దెర్ ఇస్ నో ఇమ్యూనిటీ. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పేరుతో ఉంది కాబట్టి నా మీద ఎవరు కేసు వేయడానికి లేదు అనడానికి లేదు. అది చెప్పడానికి ఈ కేసు అంతా రైట్. సో ఈ యొక్క క్లాజ్ యాక్చువల్లీ క్లాజ్ 28లో ఆర్బిట్రేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ ద సోల్ ఆర్బిట్రేటర్ ఫ్రమ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ విల్ బి అపాయింటెడ్. సో దెర్ ఇస్ ఎ డిస్ప్యూట్. నౌ డిస్ప్యూట్ తర్వాత దిస్ మ్యాన్ గ్లాక్ దే హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ ది హై కోర్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. హై కోర్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అపాయింటెడ్ శ్రీమతి హిమా కోహ్లీ. Indu Malhotra. They appointed retired Justice Indu Malhotra as the sole arbitrator. Against the decision, now the government of India, they came in to the court. They stated that as per clause number 28, who is to be appointed? Only man from Ministry of Law of Justice. But Supreme Court said no, because if a person according to section 2 clause 5, so regarding the appeal challenge, grounds of appeal, so the arbitrator, if he is an employee, if he is an advisor, if he is a consultant of any government organization or the institution, then it can be challenged because against to the principles of natural justice. So I think a Ministry of Law and Justice ante union government support చేస్తారు. సో కాబట్టి ఇది ఉండకూడదు. Therefore, Supreme Court said that even though the contract is made in the name of the President of India, it has no legal immunity or statutory prescription. This is what is stated by the Honorable Supreme Court of India. So, please remember Article 299 provides that all contracts should be made in the name of the President of India. But Supreme Court said that Article 299, it lays down only a formality. So which is necessary to bind the government with the contractual liabilities.
So please remember, this contract would not give any immunity against the application of the so-called statutory prescription. Right now, the challenge was accepted, and Indu Malhotra, madam, she is posted as the sole arbitrator to adjudicate upon the disputes arising from the conditions of the so-called tender. Very good judgment. Please read it and enrich your legal knowledge. With this, I am concluding. Thank you very much.